All are having roll numbers. ठीक है, please mention your roll numbers in the chat box. I am requesting all the students, please mention your roll numbers in the chat box. Only roll numbers you can mention. रोल नंबर लिहिताना मध्ये स्पेस सोडू नका बरं का. G17, ठीक आहे, G-17 असं लिहू नका. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस. डॅश वगैरे टाकू नका. फक्त डिव्हिजनचं पहिलं लेटर, डॅश वगैरे टाकू नका. सिद्धी. रोल नंबर टाकताना फक्त डिव्हिजनचं पहिलं अल्फाबेट जी आणि नंतर तुमचं 2 डिजिट, आणि जर 1 डिजिटचा नंबर असेल तर 0102 अशा प्रकारे लिहा. Once again, I'm requesting all the participants, those who are joining in Google, in this Zoom meeting, okay? Please mention your roll numbers in the chat box. This will help us to understand, to mark your presentee. Video वगैरे बंद करा है ना बाकीचे. Please mention your roll numbers in the chat box. While mentioning your roll number, you should not supposed to give any kind of blank space or dashes. Simply you can mention your roll number with division. For example, G48, G62, G06, G07, G01. In this way, you can mention your roll numbers in the chat box. And for every lecture within first 5 minutes, you can mention your roll numbers in the chat box. This will help us to mark your attendance. Will it be okay? Hello? Now you can unmute and somebody can respond. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Thank you, Tukaram. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. So have you mentioned your roll numbers in the chat box? नाव लिहू नका, फक्त रोल नंबर लिहा. G62, G28, G02, G01, G07 मध्ये डॅश ब्लँक स्पेस न टाकता. सगळ्यांनी केले का मेन्शन रोल नंबर्स इन द चॅट बॉक्स? Yes, sir. व्हेरी गुड. Sir. Sir, I'm sharing my screen. Is it visible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Others can mute. So this is the Telegram. Okay. Simply just I want to show you and how it can be used. So this is our group. दिसतं का सगळ्यांना? FY BTech Division G. Hello. Yes, sir. So I'm opening this. Now you need to click. Okay. You can click on this title of our Telegram channel. ज्यावेळेस आपण टायटल वरती हा क्लिक करणार त्यावेळेस असं काहीतरी दिसेल तिकडे. तर इकडे जी डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक आहे, ओके, दिस लिंक इज युजफुल फॉर ऑल ऑफ अस वेअर recorded video lectures, or suppose if you need, okay, any kind of material, study material, that study material can be accessed with the help of this link.
So simply just I am clicking on this link. You also click in your mobile, okay? Hello. Yes, sir. Ah. Okay, sir. दिसते का स्क्रीन दिसते का? Yes, sir. दिसते. हा दिसते का? डिव्हिजन जी चं टाइम टेबल दिसतं का इकडे सगळ्यात पहिल्यांदा पहिल्या टॅब मध्ये टाइम टेबल म्हणलं इकडे. हॅलो. Yes, दिसते, sir. sir. हा सो दीज ऑल आर दी सब्जेक्ट्स. M1 वरती क्लिक केल्यानंतर हे M1 चं इकडे दिसेल जिकडे डेट टाइम पॉइंट्स विच विल बी कवर्ड बाय दॅट फॅकल्टी विल बी मेन्शन्ड ओव्हर हिअर. लेक्चर लिंक इकडे ठीक आहे. ऍडिशनल मटेरियल्स or additional notes if suppose faculty is providing to you, so link will be appearing here. Simply you can click on that link and you can access the notes. काय अडचण? No, sir. अशा सगळ्या विषयाचा आहे. ठीक आहे. बघा इकडे दिसतंय आणि हा आपला विषय आहे युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज. तर इकडे आपल्या लेक्चरची लिंक वगैरे आपण इकडे टाकणार. इकडे स्टडी मटेरियल सिलेबस वगैरे जे काय आहे नोट्स जे काय आहेत त्या इकडे तुम्हाला शेअर केल्या जातील. समजलं का हाऊ टू ऍक्सेस नोट्स? Yes, sir. ऑनलाईन लेक्चर्स, Yes, sir. रेकॉर्डेड व्हिडिओ लेक्चर्स, हाऊ यू कॅन ऍक्सेस. ती लिंक कुठे आहे कोण सांगेल एकदा? हॅलो सांगा. हाऊ यू कॅन ऍक्सेस? टेलिग्राम. आपला टेलिग्रामचा जो चॅनल आहे त्या टेलिग्रामच्या चॅनलला ओपन करायचं. चॅनलचं जिकडे नाव आहे ॲट दी टॉप त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक आहे. त्या डिस्क्रिप्शन मधल्या लिंक वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या डिव्हिजनचं टाइम टेबल, तुमच्या डिव्हिजनच्या फॅकल्टीचे जे काही सब्जेक्ट्स आहेत ते सब्जेक्ट्स वरती दिसतील. त्या प्रत्येक सब्जेक्ट्स वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला त्यांची व्हिडिओ लेक्चर्स, रेकॉर्डेड व्हिडिओ लेक्चर्स आणि नोट्स जे काही Yes, sir. title, you can write your name, roll number at the top. Name of our college, Swedish College of Engineering, Pandharpur. Class FY BTech, semester 1, academic year 2020 2021. Okay, and subject name of. Yes, sir. Let us start with introduction. So this is the introduction. ठीक आहे. माझ्या साईडची ही इंट्रोडक्शन मी थोडासा सांगण्याचा प्रयत्न करतो. ठीक आहे, समजून घ्या. मायसेल्फ SD भोसले. ठीक आहे. I completed BE Mechanical Engineering degree from same college, Swedish College of Engineering, Pandharpur in 2008. After completion of my BE Mechanical degree, I joined Wipro Technology Limited in Bangalore, Chennai. So 2 years I worked in Wipro Technology Limited. Basically, I was working in software testing kind of domain, quality assurance, quality control kind of department I handled. Okay. So after 2 years of experience, actually because of my some family problems, okay, I gave resignation to that company. I joined again our college. I completed my ME CAD/CAM degree, okay, from our college itself. So within 2 years, I completed my ME CAD/CAM degree in 2013. So if you'll observe here in experience, okay, industrial experience is of 2 years and teaching experience is of 10 years. So I'm dealing with first year engineering department, basics of mechanical engineering. Again, computer programming in C, C++, Python kind of languages also I'm teaching to the students for first year engineering. So basically this is the small introduction, okay, from my side. My mobile number is mentioned over here. You can write it in your notebook. हे शॉर्ट मध्ये लिहून घ्या तुमच्या नोटबुक मध्ये. वरती लिहा तिकडे इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट टीचर म्हणून. ठीक आहे. अँड दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्पफुल वेन यू वॉन्ट to contact with me any kind of issues if you will be having directly you can discuss with me. So this is my mobile number, my email. Sir, your screen is not visible. अरे 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 एक मिनिट. कुठे गेले काय माहित? दिसते का? हॅलो सांगत चला आहे ना असं काही. No, sir. Now is it No, sir. is it visible? No. Invisible, sir.
So it is just showing the Zoom page. आता Yes, Yes, sir. sir. It's Yes, visible sir. now. Yes, sir. ओके Yes, sir. मग तुम्ही काय काय केलं बघा ह्यानं. मग आधी सांगायचं बरं का, मला वाटलं मी माझी स्क्रीन शेअर केली. ठीक आहे. At the top in your notebook have you mentioned okay name of our college, name of class, semester 1, academic year 2021. Okay, name of our subject is universal human values. हे लिहिलं का? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now introduction of subject teacher. I introduced myself. Okay. So this information you can write it below the okay, where qualification लिहा तिकडे BE mechanical, ME CAD/CAM वगैरे, experience 12 वर्षाचा म्हणा तिकडे, industrial experience आई म्हणलं इकडे 2 years, teaching experience 10 years. Mobile number is mentioned 9503103805. Email ID sdbhosle@coe.sweri.ac.in. Telegram username @sdbhosle. So if any kind of doubt or any kind of information, if you want to ask to me, so I'm available in the Telegram. Okay, you can write your name, okay, full name, from which place you are, okay, which branch you got it, okay, in this engineering stream. Okay, थोडंफार बेसिक सांगा आणि जे काही सांगायचं असेल एनी मेसेज इफ यू वॉन्ट टू शेअर विथ युअर फ्रेंड्स यू कॅन शेअर. चालू करा. Yes, sir. My name is Aishwarya Mohan Bhosle. I am from ENTC branch. I am studied from KBP Mahavidyalaya Pandharpur, and that's it. Okay, very good. Roll number 4, फटाफट. Yes, sir. My name is Mansi Chavan. I studied from Sangameshwar College, Solapur, and my branch is mechanical engineering. व्हिडिओ मला दिसत नाहीत बरं का. Sir, I can't open my video. ओके. रोल नंबर 5. Yes, sir. Sir, my name is Nehal Darade. I'm from CS branch. And I studied in MIT Junior College, Pandharpur. Very good. Roll number 6. Neha Galande. I am studied in SBZ College of Barshi. बाकीच्यांना दिसतं का? मला काहीच दिसत नाहीये बरं का. No, sir. No. कोण बोलतंय काहीच कळत नाही. रोल नंबर 8. 7 झालं का? 7. रोल नंबर 7. रोल नंबर 8. अरे रेंज मध्ये या थोडस. नेटवर्क. Hello. हा बोला. My name is Neha Sudhakar Jagtap. I studied in KNBC College, Kurwadi, and I am from Computer Science branch. Okay. Neha Jagtap. Roll number 9. Roll number. My name is Snehal Kamble. I'm studying from KBP College. Hello. बोला. Sir, my name is Snehal Kamble. I'm studying from KBP College and my branch is ENTC. Okay. Snehal Kamble. Roll number 10. Roll number 10. Aishwarya. चालू करा video. If it is possible to make video on, please make it on and you introduce yourself. Hello. Hello, sir. My name is Aishwarya Mahadev Ukre. I am studying in Modern Junior College of Pune. You are studying or you were studying? Hello. ठीक
शिकत होता का शिकताय अजून पण? हॅलो, आवाज नाही येत. हॅलो, ऐश्वर्या, रोल नंबर 10. G10. G11. G11. G12. G13. So myself Swarali Joshi. I have completed my 12th from Vivek Vardhani Vidyalay and my branch is ENTC. Okay, very good, Swarali. ठीक है, 13. So my roll number was 13. Okay, 14. Roll number 14. Roll number 15. Hello sir, my name is Yash Deepak Bagal. I am studied from Abasaheb Khebulkar Junior College, Atpadi. My branch is ENTC. मला कोण दिसत पण नाहीयेत बरं का. विशेष म्हणजे कसला इंट्रोडक्शन आहे काय बघा. What kind of technology we are using? It's very difficult to understand actually who is speaking, and I'm not able to see you. So let us stop this kind of thing. Okay, hello, because I'm not able to see you. I want Yes, sir. Yes, sir. actually, but you are not starting your cameras. It is very difficult for me to understand you. Sir, can I introduce you? हाँ, एक मिनिट द्या मला, एक मिनिट द्या. So students, those who want to start their cameras, they are welcome. Okay, they can start their cameras and they can introduce themselves. Give me 1 minute, just I will share my screen and then you can start. Very good. Yes, Yash Bagal. Yes sir. Start. My name is Yash Deepak Bagal. I am studied from Abasaheb Khebulkar Junior College, Atpadi. My branch is ENTC. Very good. Very good. Thank you for introducing yourself. So if somebody wants to give introduction like Yash, you are always welcome. Otherwise, we can start. Okay, our syllabus. Anybody want to introduce? Come. Hello. चालू करा शुभम. दिसताय तुम्ही? Sir, myself Shubham. गायब झालं. चालू करा. ओके शुभम. Yes, sir. So myself Shubham Bandgar. I am from Gaudi. I completed my HSC in Sangola Vidya Mandir and CSC. I could only able to hear you, Sangola Vidya Mandir. The rest of the part was breaking actually. Can you repeat once again, Shubham? Sorry to say. Yes, sir. Sir, myself Shubham Bandgar. I am from Gaudwadi. I completed my HSC in Sangola Vidya Mandir, Sangola, and my branch is CSE. Very good. And Shubham, welcome to first year engineering. Next. Thank you. Very good. Next. If anybody wants to, Abhijit. Sir, my name is Abhijit Surshadwar. I studied my 12th in Indian Model School and Junior College, 12th, and I got the branch CSE. Okay, Abhijit. Yes, sir. Your surname? Surshadwar. Surshetwar. Yes, sir. Okay. You are from? Pandharpur. Pandharpur. Okay. So welcome Abhijit. Okay, in first year engineering.
ठीक है. नेक्स्ट गणेश लामकाने. Sir, my name is Ganesh Lamkane. I am studied for NKR Junior College Solapur, and my branch is CSC. Okay. Welcome, Ganesh. Next. Thank you, sir. Next. Anmol. तुमचा आवाज येत नाही अनमोल. यू आर नॉट ऑडिएबल. हॅलो. इथे अनम्यूट करा आहे ना, अनम्यूट करा. तुमचा मला वाटतं बघा ना, कॅमेराचा इश्यू आहे काय, हेडफोनचा इश्यू आहे मला वाटतं, माईकचा आवाज नाही येत. अनमोल. सूरज. सर. हा सूरज. हॅलो सर, व्हिडिओ नाही दिसत. हा कॅमेरा. तुमचा दिसतोय मला. चालू करा. Hello, my name is Suraj sir. I am from Mahud. Okay. I am completed HSC from Satara YC College. Okay. My branch is computer science. Computer science and engineering. Welcome, Suraj. And let us learn together. Okay, universal human values. New subject university has introduced in our syllabus. Let us understand. Okay. Next. Okay. Very good. Next. Anmol, please check with your headphone, and I think your mic is not working properly. I'm not able to hear you. Okay, so if possible, please change your mic. दुसरं कोण आहे का अजून? Anybody wants to introduce? Sudarshan Mote. Sudarshan. Hi sir. बोला, आवाज येतोय, बोला. Hi sir. Myself Gaurav Wagh, and I am completed HSC Science from KBP College Pandharpur, and now I am connected to Civil Engineering branch. कोण बोललं कळलं नाही बरं का. Actually, Sudarshan should say something. I could not able to hear who spoke. Another student actually who was speaking. I could not able to understand, recognize. नंतर परत एकदा सांगा. सुदर्शन. Sir, myself Sudarshan Mote, and I am from Tulzapur, and I have got CS department. Very good. Next. Myself, sir. हा, तुमचा व्हिडिओ दिसत नाहीये. कोण बोलतोय? तुकाराम सर, तुकाराम पटवारी. एक मिनिट. हा, ओके. हा, तुकाराम. Myself तुकाराम कमलाकर पटवारी. I am from Balsur आणि SSC pass out in Sri Chhatrapati Shivaji Vidyalaya Balsur. Okay, very good. Patwari, welcome. And Sunil Kadam. Mr. Sunil, your voice is not audible. Sunil, Mr. Sunil, check करा. आवाज नाही. बोला. My name is Sunil Tanaj Kadam. थोडंसं जोरात बोला. My name is Sunil Tanaj Kadam. I study from DV College. My branch is ENTC. Very good. Okay. Next. Anybody wants to introduce? Okay, Saili. Hello, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Myself Saili Linge. I completed my SSC from Vetvardhani Vidyalaya, and my branch is CS. Branch is CSE? CSE branch. Okay. ऋषिकेश. ठीक है. कौन? अंकिता शिंदे. Okay. I am Shindhe Ankita. I am studied from Maharashtra Vidyalaya Barshi. I got ENTC branch. Very good. Next. Hello sir. Avare. Sir, myself Prushikesh Avare. I am completed my SSC from AD Joshi Junior College Solapur.
and I am from Vairag. Very good. And my branch is computer science and engineering. Okay. Welcome to FY BTech Part 1. Thank you, sir. Next. Hi, sir. एक मिनिट हा. नाव सांगा नाव. Hi, sir. Myself Gaurav Wagh, and I am completed HSC Science from KBB College, Pandharpur, and now I am connected to Civil Engineering branch. Thank you, sir. Welcome, Gaurav. Okay, next. Hello, sir. हाँ कौन बोल रहा? बोला फर्स्ट बोला है ना आपला टाइम. Hello, myself Sudarshan Bhosle. HSC, I completed SSC from KBP College Pandharpur, and I got CSC branch. व्हेरी गुड. तुमचं नाव लिहिलं नाही खाली तुम्ही ते बरं का. QRNYY2 काय दिसतं बघा ते. त्याचं नाव लिहून आतमध्ये यायचं आहे मीटिंग मध्ये. ठीक आहे. नेक्स्ट. Anybody wants to introduce? Hello. Here, hello. Last 5 minutes we have. Once again, requesting all of you, please mention your roll numbers in the chat box. Now, for every session or for every lecture, I should not supposed to repeat this. Whenever session or lecture will be started, immediately what you can do, you can mention your roll numbers in the chat box. So, will it be possible for you? Hello. Hello. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in next lecture, what we will see, we will understand what kind of syllabus we will have for this universal human value. Okay. And one more request, okay, sir. you're not supposed to write anything on the screen, because whatever you will be writing, it will be visible for all of us. So that can be the disturbance for students, those who are attending, and faculty, those who are actually dealing these online kind of sessions. So please do not disturb. Will it be okay? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. When faculty will give some instructions, then only you can write, you can mention, you can note it, you can point it some of the points, and you can ask your doubts. Otherwise, you should not supposed to disturb the entire class, because conducting online session is a big challenge. And togetherly we will understand how to learn. Okay, online kind of through online kind of sessions. आपण सगळे मिळून शिकूया हे कसं शिकायचं काय बघा. It is very difficult actually. सगळ्यांनी 200 पानी नोटबुक बनवा. हॅलो. ठीक आहे. Yes, sir. Yes, sir. आपला जो ठीक आहे, युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज हा नवीन विषय आहे. फर्स्ट टाइम युनिव्हर्सिटी हॅज इंट्रोड्युस्ड ओके दिस सब्जेक्ट इन द फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग. तर ते आपण सगळे मिळून थोडंसं बघूया ना कसं आहे काय. जनरल आहे, त्याच्यामध्ये फक्त थेरॉटिकल पार्ट आहे. ऍक्च्युअली वी विल नॉट हॅव एनी काइंड ऑफ प्रॅक्टिकल काइंड ऑफ थिंग्स. थोडंसं दाखवतो मी, बघा ना सिलेबस. This is the course code. Okay, C115 is the course code.
number of hours, 2 hours per week, 1 week. Okay, in 1 week, 2 hours will be conducted. This is the teaching scheme and examination scheme. If you will observe, end semester exam ESE of 50 marks will be conducted, and this exam will be conducted by the Punyashlok Ahilya Devi Punyashlok Ahilya Devi Holkar, okay, Solapur University, Solapur. So university will be conducting end semester exam which will be of 50 marks. 50 मार्काची जी काही एक्झाम असेल ती सोलापूर विद्यापीठ कंडक्ट करेल. अशा प्रकारे आपली फायनल एक्झाम फक्त राहील आणि चॅप्टर नोट्स, चॅप्टर टेस्ट वगैरे पण असतील. त्या चॅप्टर टेस्टचं शेड्यूल वगैरे लावलं जाईल. ज्यावेळेस आपला एक चॅप्टर कम्प्लीट होईल त्यावेळेस आपण ती एक्झाम घेऊयात. काय अडचण? हॅलो, नो सर. No, sir. No, sir. No, sir. लास्ट 1 मिनिट आहे आपल्याकडे. कोणाला काही बोलायचं असेल, काही सांगायचं असेल, काही सजेस्ट करायचं असेल, सो फोरम इज ओपन. यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ अँड यू कॅन से समथिंग. हॅलो, हाऊ मेनी सेशन्स यू अटेंडेड? आज पहिला दिवस होता काय? हा सर. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, Yes, sir. okay. Here, what is the difference between 12th standard and this 10वी 12वी आणि आपलं engineering? What is the exact difference? If somebody will ask, okay, then exact difference is what? So we have semester kind of pattern. 10वी 12वी पर्यंत आपल्याला annual pattern होता, but now in engineering you will have semester pattern. Within 6 months you will be learning, understanding 6 subjects. And for next 6 months, okay, there will be new 6 subjects. In this way, total approximately 40 subjects you will be learning, understanding through this engineering. पूर्ण इंजिनिअरिंग मध्ये 40 विषय शिकून बाहेर पडणार आहात आणि प्रत्येक वेळेस एका वर्षामध्ये 12 सब्जेक्ट शिकून बाहेर पडणार.